Dear students, today's topic is GDP at current prices or nominal GDP and GDP at constant prices or real GDP. First, you have to know the definition. GDP at current prices or nominal GDP refers to the market value of goods and services estimated by using prices prevailing at current prices. এটু কথার অর্থ হল চলিত দরত গণনা করা জাতীয় আয় হল যেতিয়া বর্ষ এটা উৎপাদিত চূড়ান্ত জৈবরক হেবাবরক চলিত দরত মূল্য নির্ধারণ করা হয় মিন্স কারেন্ট প্রাইসেস মানে যিমান বস্তু উৎপাদন হল দেখত সেই বছৰত কারেন্ট প্রাইসেস দি মাল্টিপ্লাই কৰিলে উইল গেট জিডিপি এট কারেন্ট প্রাইসেস অর হুইচ ইজ অলসো নোন এজ নমিনাল জিডিপি তো কারেন্ট প্রাইসেস জিডিপি এট কারেন্ট প্রাইসেস এছামিছত কোৱা হয় তোমাৰ জিডিপি চলিত দৰত জিডিপি বা nominal GDP. Next, here income changes when either output changes or price changes. ইয়াতে এটা কথা মনত ৰাখিবা GDP to change হ'ব কেতিয়া যদি আউটপুট উৎপাদিত দ্ৰব্যৰ পৰিমাণ or price দৰৰ পৰিমাণ পৰিৱৰ্তন হয় তেতিয়াই GDP will change. Next is GDP at constant prices or real GDP. It refers to the market value of goods and services estimated by using prices prevailing during the base year, the year of comparison. Here one important thing you have to note, base year. So what is base year? Base year হল ভিত্তি বর্ষ যেটো বছর চলিত বছরতকৈ আগৰ বছৰ হ'ব ঠিক আছে তো জিডিপি এট কনস্ট্যান্ট প্রাইসেস স্থির দৰত জাতীয় আয় হল যেতিয়া চূড়ান্ত দ্ৰব্য আৰু সেৱাবোৰৰ মূল্য কোনো এটা নিৰ্দিষ্ট বৰ্ষত প্ৰচলিত দৰৰ সাপেক্ষে প্ৰকাশ কৰা হয় এই নিৰ্দিষ্ট বৰ্ষটো কি বৰ্ষ বুলি কোৱা হয় ভিত্তি বছৰ so here income changes only when output changes here GDP will change when only output changes. So nominal GDP, suppose you take an example, the units of production 1 lakh, দ্ৰব্য এটা কিমান quantity produce কৰা হল 1 lakh. তেতিয়া current year price আছিলে 10 টকা কৰি। তেনেহলে মই যদি 1 lakh 10 দি multiply কৰো, then I will get 10 lakhs. 10 lakhs is known as nominal GDP. এতিয়া same উৎপাদিত দ্ৰব্যৰ পৰিমাণ 1 lakh দিছো আৰু base year price means ভিত্তি বছৰৰ price আছিলে ধৰা 5 টকা। তেতিয়া মাল্টিপ্লাই কৰিলে আমি কিমান পাম 5 লাখ টাকা পাম তো ইয়াত 5 লাখ টাকা কম দেখাইছে ইয়াত 10 লাখ টাকা বেছি দেখাইছে ইয়াত 5 লাখ টাকাৰ কম হোৱাৰ কাৰণ কি দৰটো কি হৈছে কম হৈছে price is reduced 5 rupees 5 that's why you have to remember that in case of real GDP changes only when the price changes and only when the output changes. Here if the output, if I decrease or increase, GDP will increase or decrease. আৰু এটা example মই দিছো যেতিয়া আমি GDP উলাম then we have to know that it means the total market value of all the final goods and services produced within the domestic territory. So all the goods কলে সব বস্তু আহিব কিন্তু ইয়াতে মই দুটা বস্তু লৈছো orange and apple. So year কেটা লৈছো 2001, 2002 and 2003. So 2001 ত অরেঞ্জের দাম আসলে 1 টাকা, 2 কিমান হল 2 টাকা, 2003 3 টাকা. Quantity demanded suppose produced 100, 150 and 200. Same way apple or দাম 2001 ত আসলে rupees 2, 2002 ত হল rupees 3, 2002 ত হল rupees 3, 2003 ত হল rupees 4. And quantity produced 50, 100 and 150. Now I will show you how to find out nominal GDP and real GDP with this data. So you see nominal GDP suppose 2001 I am finding. So here according to the table 2001 price of orange was rupees 1 and how much quantity was produced 100 quantity. So 1 into 100
means 100, and plus 2 is the price of apple, and how much quantity of apple was produced? 50. The 2 into 50 is 100. 100 plus 100, I will get 200. So 200 is the nominal GDP. Same way, if you find the nominal GDP of 2002, you will get rupees 600. Nominal GDP of 2003, you will get rupees 1200. Now, if I ask you to find the real GDP of the same year, here I have taken 2001 as the base year. ভিত্তি বছৰটো ইয়াত কিমান লৈছো 2001. So real GDP of 2001, what will be the real GDP? So real GDP means you come to the table that ভিত্তি বছৰৰ price. The ভিত্তি বছৰৰ price, orange price কিমান আছিল 1 আৰু apple price কিমান আছিল 2. এতিয়া মই price to fix ৰাখিম. Price will be 1 and 2. Quantity you will see changes. 2001 100, 2002 150, 2003 200. Same way quantity of apple also changes. So now price will be same. Why? Because I have taken the 2001 as the base year. So base year price I have to take. Base year price to lobo lagbe. Orange price 1 dhori or apple price 2 dhori. Eta soa real GDP of 2001 কি হব orange price 1 ধৰিম বুলি কৈছিলো আৰু 2001 ত orange কিমান produce হৈছিল 100 আৰু apple price 2 ধৰিছো আৰু apple কিমান produce হৈছিল 50 so 100 etu 100 and etu hobo 200 okay there is some little mistake it will be 200 plus korile 100 and 200 plus 100 200 so real GDP of 2001 is 200. Again you see nominal GDP 2001 was also 200. Why? Same, because base year is also 2001. Here current year was 2001. Here base year is also 2001. So same. Now you come to 2002. So 2002 আমি মই কলো orange দাম 1 ই ৰাখিব লাগিব. So 2002 orange quantity কিমান produce হৈছিল 150 আৰু তোমাৰ apple কিমান produce হৈছিল 100. The apple দাম 2001 ত যেটো আছিল apple হেতু ধৰিছো 2 তো এটো মাল্টিপ্লাই কৰি প্লাস কৰিলে I will get 350 again here see 2002 real GDP is 350 but nominal GDP of 2002 is rupees 600. Why it is more? It is more because you see 150 was quantity of orange produced and 100 was quantity of apple produced. But here apple produced how much? 150 and orange produced how much? 150 and apple produced how much? 100. So here you see that output is changing. So real GDP becomes 350. In the same way you can find out the real GDP of 2003 also. If you multiply the quantity produced of apple and orange in 2003 by the price of 2001, you will get rupees 500. So that is the real GDP. You have to remember one thing. Real GDP is the actual index of showing social welfare because why? Real GDP shows the quantity of output. That is why. In between real GDP and nominal GDP, there comes another topic that is GDP deflator. It is known as অৱস্থিত. So অৱস্থিত ওলাবৰ কাৰণে কি কৰিব লাগে? Nominal GDP divided by real GDP into 100. Ratio of nominal GDP to real GDP into 100 কৰিলে will get অৱস্থিত. So 2001 ৰ অৱস্থিতটো কিমান হ'ব? Nominal GDP আমাৰ 2001 ৰ আছিল 200, real GDP আছিল 200. Multiply by 100, it will be 100. Same way you can find the GDP deflator of 2002. Nominal GDP was 600, real GDP was 350 into 100, it will be 171. And GDP deflator of 2003 will be 1200 divided by 500 into 100 is equal to 240. So this you have to remember. These three things you have to know from here. One is real GDP, another is nominal GDP, and GDP deflator.
And one more thing you have to remember, the GDP at current prices is also known as nominal GDP, and GDP at constant prices is also known as real GDP. Okay, thank you.